ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಬ್ರಾಂಚು ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಬ್ರಾಂಚು. ಆದಮೇಲೆ 80% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾವು ಡಿರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ವುಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್? ಸೊ ವಿ ಟೀಚ್ ದಮ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಫನ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫನ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಫನ್, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ, you make that. It makes sense or not make sense, you try. So the moment they go, hodaga there was a child, the team, they had made a morning alarm. So mane mele roof mele one sensor itbittu olagade buzzer. So idu ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the moment sun rises it will buzz. So it's like the rooster. In olden days village side ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, rooster ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದಾಗ cock-a-doodle-doo makes a sound. ಕೋಳಿ ಕೂಗುತ್ತೆ, ಕೂಗಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇವರೊಂದು ಅಲಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ಟೀಮ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ದೇ ಕೀಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್, they will start liking something in that and they really start making better models. Adanna enjoy ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Programming was started by a woman. The first programmer was a woman. Wow. Lady Ada Lovelace. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಟ್ ಟೆಕ್ ನಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅವ್ರ ಕರಿಯರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಟ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಅಲಾರ್ಮ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಅದರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಹಾಯ್ ರಾಮ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? Hi, I'm doing good. How are you? I'm also good. So last time ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗೆಸ್ಟ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ದೇ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ದಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ robotics ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ I invited you. Thank you so much for coming, Rama. Thank you so much. I mean, it was an amazing experience last time itself. So last time you noticed almost, I think, 200,000 views were there, and it was an amazing reach. On Instagram, On Instagram, and YouTube allo chennagi hogtittu. So it was amazing working with you last time. So ನೀವು ಕರೆದಾಗ I wanted to come and educate people more on this one. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್? So a lot of people, right, so they want to become engineers, they want to become something in life. Why I use this term accidental engineer when we were talking back is because a lot of people right now ivaga sadhyಕ್ಕೆ ಇರೋರು most of them are accidental engineers. ಯಾಕಂದ್ರೆ so they kind of study something in ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು 2 ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ದೇ ಕಮ್ ಟು PU, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ PCMB ಆರ್ PCMC ಆ ಥರ. ಸೊ ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಬ್ರಾಂಚು ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಬ್ರಾಂಚು. ಆದಮೇಲೆ 80% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾವು ಡಿರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ವುಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ your favorite subject as social science and then become a software engineer. So that is an accidental engineer. Okay. Now so if we go a little deeper into it, now a second standard child or a first standard child, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ 6 years or 7 years old. ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ನೋ.
ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ಮಗುಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಮಗು ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. Correct. But see again, when you see, color is just one color. So there is no derivation, or you don't do a lot of things just with that color. But if mathematics or science or social anta bandaga, there is a lot of things that are there inside. So maybe you may not like multiplication, but then the moment division or helkotaga school alli multiplication becomes interesting. So there are so many things that are there which can make it interesting. But nowadays I see, like second standards, first standards, third standards already deciding that I don't like this subject. I don't, maybe reason is vivid. It can be anything. Maybe they're not good at it, they're finding it difficult, or it's not fun for them, or any reason for it, but if you see, children are it's not the age to choose a particular topic unless you know everything, and then you say it's boring. So adu adaga, now what happens is a child is already not liking something from a very small age. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ that is going to be like I don't like it. Correct. And ivaga, let's say somebody who did not like mathematics, when they become an engineer, me I hate maths. Yeah, so when you become an engineer, you don't want to use mathematical concepts into your engineer. Haudu. So which kind of forces you towards a particular kind of topic which does not have mathematics. ಐ ಮೀನ್ ಇದು ನಾನು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ 100%. ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ PCMB ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಟುಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್. ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಶೋರ್ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. Yeah, so that pushes away people from understanding, like the mathematics around us. So STEM ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, so when we teach in schools, or when we do some implementation in any place with children, so we teach them that maths is fun, engineering is fun, technology is fun, science is fun. So idello when we put it together and we give it to them, they understand it better. Now when you have a better understanding, you know what kind of problems you need to solve. So ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಿಂದ you teach them that these four are important and they are not separate. And when you give them the problem solving, they become better engineers rather than being an accidental engineer. Correct. So yeah, that so is the thing. Basically I mean idana break down ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು accidental engineer ಅಂದ್ರೆ I think ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ಇದರಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೇ ವಾಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್, MBA ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆದೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವ್ರದ್ದೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಚಾಯ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಎಷ್ಟು ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗ ಇಫ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾರಿ, ಅದು ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಓ ಶಿಟ್ ದಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂದ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದೆಮ್ ದಟ್ ವೇ, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಯು ಟೆಲಿಂಗ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ 5 into 2 ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಯು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ಸೊ 10 feet ಒಂದು ಟವರ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು. ಸೊ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ 2 blocks ವಿಚ್ ಆರ್ 5 feet ಈಚ್.
So then you tell him like it's 5 into 2, which is 10 feet. So ಎರಡನ್ನ ನೀನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 10 feet ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ you teach a child. So he is making something at the same time learning the mathematics. Correct. So it's like integrating it, giving him an opportunity to solve a problem, at the same time learn mathematics, science, technology. ಏನಿದೆಯೋ we're doing it together. So I feel that is really important, which brings the enthusiasm or the creativity from the child. Also adds a lot of perspective to his learning, keeping him with accordance with the conventional way of learning as well. ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ? Correct. So I'll give you an example. Okay. So we were working with a bunch of third standard children. Okay. So I'd asked them to make a automated house, and we gave them some sensors, we gave them some output devices, different types of power units, etc. So I asked them to ನೀವು ಮನೆ ಥರ ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಲೆಗೋಸು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗಿವ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಥರ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಶೋನ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಿಂದಾನೆ ನೀವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಇಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ. ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆ ರೂಫ್ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಗೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಪಾಯ್, ಬೆಡ್, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡಿದ್ರು. And then we gave them the electrical components. So few children, a bunch of them, they came and they told me like, I don't know what to make. So aವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ, you make that. It makes sense or not make sense, you try. So the moment they go, ಹೋದಾಗ there was a child, the team, they had made a morning alarm. So ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಜಾರ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ರೂಸ್ಟರ್. ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದಾಗ ಮೇಕ್ಸ್ ಕೋಳಿ ಕೂಗುತ್ತೆ, ಕೂಗಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇವರೊಂದು ಅಲಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಟೀಮ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ವಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರಾದರೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಳೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್. ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಥರ ಒಂಥರ ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌಸ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಹೂ ಹೆಡ್ ಮೇಡ್ an obstacle sensor. So ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ 2 ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಹೌಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 count. And every time you pull it out, on the other side it will take as 1 count. Wow. So how many people are coming in and going out. So idanna, again, this is 3rd standard children. Now ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಏನಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಪುಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ our head into it. So we like, there's an alarm, yeah, I have it in my phone, I'll keep it at 6 o'clock, it's for me to wake up. Correct. And that is what children have seen. So children ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿನೇ ಕಲಿಯೋದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ they try to replicate it, right? But from where did they get all of these ideas? Now, don't you not think that these ideas need to be nurtured, these need to be protected, and these need to be molded in such a way that it's made utilized it's used in their lives, right, to become a better engineer or a better scientist.
No, So- I totally agree ಆಯ್ತಾ. This is so cool, third standard, because Third standard. I think ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೆನ್ನೆ ಐ ಮೆಟ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್. So he was telling me, okay, his nephew, 6 years old, already has a YouTube channel where I think amagu idu gaming, I think PUBG or I don't know, something gaming, okay. So basically adu kills ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು he keeps posting on YouTube ಅಂತ. He's 6 years old, okay. ನಾನು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆಸ್ ಎ 6-year-old ಕಿಡ್, ಮೈ ಲೈಫ್, ಮೈ ರೂಟೀನ್ ವಾಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು, ಈ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಮ್ ಟು ಈಟ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಜೆನ್ ಝಿ, ಜೆನ್ ಎಕ್ಸ್, ಜೆನ್ ವೈ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್, ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ their thinking is much beyond ours, especially when we were at their age, alva. Absolutely, like last time I had told, right? So every generation improves into a better individual than we were. Now our children are going to be even more advanced. They're going to do some crazy stuff like we were doing crazy stuff compared to our parents. So so adu bandbittu, that growth is going to be there, but it is important to channelize it into a very good right way rather than just letting it scatter. So ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಆರ್ ದೇರ್ so they're too hyperactive, most of the kids these days, because of a lot of ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದು, ಫೋನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So a lot of children, they are kind of diagnosed with ADHD. A lot of children are becoming these children, they're becoming more of an introvert these days. So it was a proportion of 50-50 probably in our time. 50% were introverts, 50% were extroverts. Now if you see the small children, around 80% have become introverts. They are happy sitting on their couch, manel kutkondo TV nododagli illa phone al shots nododagli. Correct. Ad physical activity illa. They don't want to mingle with someone outside. Now I tell some child to you go do this and come, they have that hesitancy, like why should I go, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ gets into you, it's very difficult for you to channelize your children into something else. So it's good that if you keep them creative with something like STEM education, give them an opportunity to be creative ಆಗಿರಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the more creativity they keep using, they will start liking something in that, and they really start making better models. ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬರೀ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲು, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ 2 sets ಆಫ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನೋವೇಟಿವ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ಸ್, ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಫೋನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ something like that, alva? Most definitely, because that is what we want our children to be. Nobody wants a couch potato. Everybody wants their children to be active. So active does not mean like nan physical hogbittu nan kelsa madide active agidre. That is just not the activeness. You're using physical, your head, mental erdu. You're doing something interesting agi neeveno ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, that's still being active, rather than just swiping up and down on Instagram or Facebook. No, makes sense. So Rama, now let's dive into the topic of robotics a little deeper. So ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ robotics ಅಂದ್ರೆ ಏನು basically? So robotics ಅಂದ್ರೆ so we offer this course robotics. So I will be telling
what we offer to children. On that basis we are going to talk robotics. Done. I don't want to talk about the market level of robotics because ಅಲ್ಲ that becomes very vast. we'll talk about the basics. Robotics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So robotics ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ so when children, already we teach them electronics before we come to robotics. Electronics ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು sensors, motors, output device, input device, control switches, ಇದರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು we give them experiment ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ robotics ಬರ್ತಾರೆ. Now our robotics is, now whatever they have learned, ಈ sensors, motors ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಟಾನಮಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯು ಗೋನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು robotics ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ robotics ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಏನು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಕೋಡಿಂಗ್, ಯಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈ ಮಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ 5 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋನಾ ಫ್ರೀಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಹಾಫ್ ವೇ ಟು ಹೆವೆನ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು 1 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಐಮ್ ಗೋನಾ ಗೋ ಹಾಫ್ ವೇ ಟು ಹೆಲ್, ಸ್ವೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಿದೆಯೋ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಫಿಟ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ you're not going to go at this speed when the temperature is so much ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 29-30. ಸೊ 5 ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 10-11. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಎಟ್ 1 ಸ್ಪೀಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಆ ಥರ ಆದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ರೋಬೋಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ you've given instructions, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್. ಒನ್ಸ್ you've given that instructions, based on that instructions it is sensing something and then it is computing it and then it is performing the action. So that becomes a robot. So that is the very basic level of robotics that we teach children. This is basic. Okay. So these are the things that we teach children. Okay. Or ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಲಗೇಜ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾಲಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜ್, so let's say you're going to taking Lufthansa flight and you're going to Frankfurt, and from Frankfurt to New York, and I am traveling the same thing and I'm standing behind you and then I put the same luggage. ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಿಂದ ಕೆನಡಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಲಗೇಜು ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲೇ ಹೋಯಿತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 different flight, 2 different ways of direction, but we receive our luggages in the respective airport. So ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ fully automated robotic system which is installed. So ಅದರದ್ದು the most basic thing ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಸಾರ್ಟರ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಕನ್ವೈಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ there's going to be a color sensor. ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೀನ್ ಡಬ್ಬ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಈ ದ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 2 meters ಲಾಂಗ್. ಸೊ 1 meterಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 1.3 meterಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 1.8 meterಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1.8 meter ಬಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆದರೆ ದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್, ಓ ವಾವ್. ಸೊ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕಲರ್ ಅಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಲುಫ್ತಾನ್ಸಾಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಡಿಗೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಆ ಥರ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ the airport system is absolutely complex. It has a lot of thing inside. So there are so many conveyor belts and different things. This color sorter is just this big of an experiment. The basic idea. Yeah. So it's a small one. It's a very miniature model which children can use it to learn. Now that is industry grade. Build something as big as that. It's see, illenidiyೋ ಅದೇ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. So same technology.
so they use barcodes. So barcode scanner irutte. So they put the tag, right? So it uses that tag and then it directs your bag that way. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಲರ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ದೇ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಇನೋವೇಟ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ 100,000 bags, around 3,000 4,000 are missed. The computer fails to push it to the right way. It happens even today. We so every time you walk out of the Bangalore airport, the first thing you're going to see on your right side is baggage claim. So that is lost baggage. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಹೋಗೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ನನ್ನ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಲಗೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ our luggages are, my stuff should be in Canada but it's in New York, your stuff should be in New York, it's in Canada. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ದೇ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನೋ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಇಟ್. So they become better engineers than just the accidental engineer we were talking about. But that is so cool. So ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಅಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾವು ಈ ಥರ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ we see so many things, right? ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಮಥಿಂಗ್? ಐ ಮೀನ್ ಸಿ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಏನನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಲೈಕ್ ಓಕೆ ವಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಕೂಲ್. So yeah, I mean so as I told, right, everything around us has the concepts of STEM. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಟೋಮೇಟ್. ಇವಾಗ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ರೂಂಬಾ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಲೈಕ್ ಗೋ ಕ್ಲೀನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟು, ಇದು ಫುಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಇನ್ ಟು ದ ಶೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ನಾ ಹೌ ಡಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್? ಅಲ್ಲಿರೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆನ್ಸರ್. It's like an obstacle sensor, or could be a pressure sensor, or I'm not really sure of the Roomba. But now one model makkalige ಮಾಡ್ತೀವಿ dumpster anta. So dumpster is basically like a dumping robot which takes the garbage and throws it into the bin. So ivaga dumpster robot makkalu ಮಾಡಿದಾಗ so they will make it an angle so that it can pick up the garbage, take it and then put it. Now it cannot pick up insanely heavy. So there is a weight sensor. We've also put like a obstacle sensor so that it does not pick up over the limit. So ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. Now again, these are things we can automate. Like in foreign countries, ಸ್ವಲ್ಪ countries ಅಲ್ಲಿ there are these systems where truck ಇಂದ automatic ಆಗಿ garbage ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು it will replace the truck, it will replace the garbage box there and then it will go. Okay. So ಈ ಥರ things children can innovate to bring it here. So obviously when they are the future, it's important they have all these ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ okay, I know. I see. The first thing with all of us is, the problem is in identifying the problem. So like let's say it's hot. The problem is not it's hot. So that is all. It's always been hot. And the problem is I've not turned on the fan. Now it's very important that I identify as an individual agi why is it hot? Problem ಅನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. So if you are not able to identify that, then you are going to have problems. Now school STEM education helps them identify these problems. So ನಮ್ಮ program ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು so we give them these problems, so they identify. ನಮ್ಮ robotic classes ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಟೆಲ್ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪುಷ್ ಇಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು
gibberish ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ most of them won't understand. So computer will not understand English. So computer language ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. Why programming? Because we understand English, it understands zeros and ones. So now if I have to say good morning in zeros and ones, it's like 001010 something like that. Is that like Morse code? No, it's not like Morse code. So it's binary. Okay. So each letter has 4 characters. So 0000 0101 00 Okay. something like that. So for each character there are 4 to 8 characters. So it keeps going. Once again, so for the 26 alphabets, we have 4 into 26 characters total. No. So Okay. few characters have 8 bit. So Achha. everything is 8. Okay. So 10101111 could be a letter. Okay. 111111 could So be a I letter. have to by heart it? Can you by heart it? No. No. So that's why, we have computer languages like Python ಇದೆ, Scratch ಇದೆ. So ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಬೈನರಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈನರಿ. ಸೊ that process is called programming. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ it translates into the computer language. Into the binary it's language. basically like Google Translate. ನಾನು ಇವಾಗ if I say I'm telling something in French and you don't know French, you ask me to type that and you get the translated version. So ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ನಾವು ಈ ರೋಬೋಟ್ಸನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತಾ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬದಲು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಲಾಜಿಕ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ನಾಟ್ ಗೋ ದೇರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಮೈ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಅಗೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ until your test is perfectly successful, matching perfectly with your plan. Then you can demonstrate or industry level andre run production. So ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay. So this is the program, the robotic cycle from building to your test. Wow. So my next question to you is, ನೀವು ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್? ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? Okay, a brilliant question, so ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಸಟಲ್. ಸೊ ಹುಡುಗಿರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅವರು ಆ ಥರ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಹೈಯರ್. So it is around 70 to 30. So boys 70, ಹುಡುಗಿರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30%. But it definitely has to increase because ಈ robotics ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ or STEM education ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, that's this programming. Programming was started by a woman. The first programmer was a woman. Wow. Lady Ada Lovelace. Okay. Now when it all started with a woman, now how can you say women are lacking? Why do you think ಅಂದರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? It is because of the stimulate that they see around. It's dominated by men. I have personally seen ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು there are people like ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗಿರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು, ಹುಡುಗಿರು ಮಾಡೋರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ obviously there is a push towards women not coming up in this kind of a field, but I feel it is important for women to also come up because they've done great things in the past and they will do great things in the future. And my concentration, there is a term called girls in STEM, and adanna ನಾವು enforce ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ in many schools. Give them interesting projects, see how they do. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ತರೋದು, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು, how they are going to problem solve. They're going to have a very different perspective because women are connected with feelings, men are not connected with feelings.
So when you feel something, you will be a better problem solver. So women by default are problem solvers. So people say ಹುಡುಗಿರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ನೋ, ಹುಡುಗಿರ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್ಸ್. we think they are problem, men think they are problems, right? So ಈ ಥರ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್ಸ್, STEM ಎಡ್ಯುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಫ್ರಮ್ 70-30, at least to come to 50-50, or maybe they become a little more dominant also, maybe 60-40. I don't want to give more than 40%, give up more than 40% for boys, but at least they need to come up. The second thing is why ಯಾಕೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, see, when some girl is too much into education or too much into science or doing something, they are being bullied, called nerds, bookworms, copycats, muggers, and so many things like this happen. See, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, since women are connected to feelings, this kind of hurts them and they don't want to be in that spot. One tag ಬರಬಾರ್ದು, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಇಫ್ somebody is doing great at something, they're great at it. So everyone needs to acknowledge, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಬರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 100 ತರೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಹಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ 100 on 100 in 12th mathematics, and that is an amazing effort. At the same time, let's say somebody, like ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ರನ್ನಿಂಗು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 100 ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್, oh yeah, this guy is just fit to run, and this girl is just fit to take 100 on 100, or this team is fit to do this. So ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they take a step back. So that is again another problem with women, because they are a little scared of being bullied, being called a nerd or being called names. So ಅದು ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then women are going to cherish. So we are working towards it. For sure. So I think I already got a tagline for my video. Men think women are problems, but women are actually problem solvers. And tagline ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. No, but I get it, ಆಯ್ತಾ. So in like one of the videos, Sadhguru ಹೇಳ್ತಾರೆ that you can't ask a fish to climb a tree. As simple as that. ಆ ಫಿಶ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ ಏನು, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮರ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಮಗುದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಏನು, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೆಮೆಟಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? I think one thing that could solve it is, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 100% ಗರ್ಲ್ಸ್, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ bigger number girls at those times. Definitely. I would be very happy to work with a girls school or a boys school. Doesn't matter, they're children to me, they're my students. And no, I mean it about the gender. No, gender. Yeah, no, I get it. But so if you see, right, the way boys build something and the ways girls build something is absolutely different. So you notidaga it's like we were talking about the house experiment. So boys, the moment they started, they want to do it taka tak taka tak, like they go very fast. First step idaytu, second step idaytu, third step hinde hakide, door hakide, my house is ready.
But girls were not like that. Like Very aesthetically. very aesthetic, you know. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ, ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ. So they sat and made flowers with Legos. Full detailing. Girls sat and made flowers with Legos. You know, when boys cared about building the house, girls wanted to do something more, like look proper. You know, that is an innovation you still want. You know, you cannot eliminate Correct. it. Like they At the made moment, the house a home, like that. they made a house home or something like that. Yeah. So they made it a little more interesting. The moment boys saw it, then they were like, okay, yeah, I can add flower here, I can do that. Or, you know, when boys were making, like, you know, they made the sofa set and the teapot and all inside the house, the girls were like, okay, I can take it. So it's almost collaborating, but the better ideas were there on the girl side. It looked better. At the same time, boys are faster. Both are great skills, both are very important skills. But So when it's important, you know, we need bridge to it and- nurture it Right. and then bridge it and then, you know, have both at the same time. And then that is a perfect example. So it's important that, you know, this gap should be bridged. That's crazy. Have you ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್, ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ? Every single class. wow. Every single class. So, you know, ನನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಐಡಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಐ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಧೂಮ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ದ ಡೈಮಂಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಐ ವಾಸ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಡ್, ಯು ನೋ. ಸೊ ಆ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಗು ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಲಾಕರ್. ಲಾಕರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೀಲ್, ಅದನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ. ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, ಯು ನೋ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ದ ವಾಲ್, ದ ಬಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಂಗಿಂಗ್. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೌಡರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there was one team, you know, they had built a vintage car. So probably you've heard this name, Morris Minor, the olden days, you know, the vintage car. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದರು? ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಡ್, ಲೈಕ್, wow, I never knew I could build something like this. Wow. So that was a learning. Like every single class, ಇವಾಗ robotics ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ robotics-ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್. ಸೊ ಐ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ Wednesday. ಸೊ ಮೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾಸ್, ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಾರ್ ಗೋ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಗೋ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್, sir, I want to try something. And I was like, sure, try. And he made the car grow, like, you know, in like a proper you know, way, like turn right, turn left, turn, make a U-turn, so all that. And then he was like, sir, this is no longer a car, it's a go-kart. So it's going to go like this and turn and all that. And then, you know, two teams made similar, and then they were like, we're going to race it. Oh, wow. So I never knew, you know, like I can have two teams working on a particular model of a car. My objective was, you know, they learn concepts like Back speed and, or, you know, how you make it go front and back and all that. But then, you know, they totally got a concept. ಅವ್ರು ಏನು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದುಬಿಟ್ರು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಕಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಇದನ್ನು ಫನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು, you know, we'll learn. So when we learn, you know, next class hodaga, I'll try to implement what I've learned from my children. The learning is from first standard. I get learning in 12th standard as well. So every class is like that. That is so beautiful. I mean, that is so cool. I think now, like, as kids, ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಈ ಥರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
So when kids are doing all of this at this age only, my next question to you, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ಆಯಿತಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಎ ಐ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಬ್ಸ್? Absolutely not. Okay. I will tell you why. Because AI is basically loops, right? So if this is yes, then do this. If not, do this. Then again, the next condition is if yes, do this. If not, do this. Now, somebody has to sit and create those loops. So you have some job. So again, if you see somebody is going to use it, how are you going to use it? You need some trainers to train people to use it. So jobs are there. And so if you see, so when wheels came, so people, this is back in 5,000-6,000 years back, when early men invented wheel, the first invention. So back then people would have thought like probably I'm pulling cart, I'm pushing the cart, I'm going to lose my job. No, they put the wheel, it made their lives easy. Then next bandaga, like probably let's say 1,000 years back, there were battles, and so they created these battlements and these huge catapults and weapons like this. So people thought that see, I'm a warrior, I'm supposed to go fight, and why are they throwing rocks at us or something like this? It's just going to take our lives off. But no, people survived. So nowadays, when computer came, they were like, computers is going to take off jobs, there's nothing left for us. Absolutely not. Now computer has created a field called IT, and everybody is channelizing their ಅವರೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಐ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇ, your problem is your problem, you need to solve your problem. Computer will know logic, but your problem you will have to solve, right? It's going to make your life easier, yes, but jobs will increase only. No, ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿರೋದಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಐ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ವಿರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎ ಐ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ, ಎ ಐ ಜನರೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾ 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 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆರ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಂಬಡಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆರ್ ಸಮ್ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನರ್, ಇವಾಗ ಎ ಐ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ going to lose his job. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್. ನಂಗೆ ಇದೇ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ಇದೇ ಟೋನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್. ಸೊ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಎ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಐ. ಸೊ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ಎ ಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಜಾಬ್, ನಾಟ್. Absolutely. Yeah. So you're talking about photographers, right? So I can take photo in my phone. I have a computer, I have a Photoshop. I can sit and edit. Now do I do that? No. Why do I have to still go to a photographer? Because ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, they keep upgrading themselves. No, but Rama, there are so many brands and all who are doing only AI generative things, alva. Like I think Odisha TV news anchor, that's an AI first, India's first AI news anchor. I did not okay, see so this, basically India's first AI news anchor, Odisha TV. Our one segment only AI is talking, like she's fully dressed in sari and all, and then she's talking. So see, the anchor, as one segment ge that anchor lost her job alva. Anchor is not losing job. Our content ಏನಿದೆ, so anchor will sit behind the screen. See, he has to prepare and give the content, right? So for that you'll have somebody content prepare ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ, but an anchor is in front of the camera. This is how it needs to be provided. ಈ ತರಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಆಂಕರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್. ಎ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೋಸ್, ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, but somebody has to train it. Now anchor will I get train it. The person who's feeding in the data is different for the AI. AI anchor ಏನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರು ಬೇರೆ, but the anchor per se has lost the job alva. He's not losing a job. His job's nature is going to change. Okay. See, he will not lose the job. See, ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ
he might not come in front of the screen and speak. He might just get into, as the tech is evolving, see, he will adapt to something else on the same lines of anchoring. And end of the day, you don't want people, want to see people talking. You don't want some robotic human voice. touch Human beko. touch you need. And see, again, something very difficult is to incorporate feelings into a robot. And even if you incorporate feelings into a robot, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ otherwise it's going to end up like what happened in Robot. So that is again important, right? So definitely there will be jobs, there will be more jobs in fact. Okay. So like let's say there are 1 lakh jobs today without AI, and with AI you might have 2 lakh jobs. You will have 2 lakh jobs. It's definitely going to increase and not decrease. And AI is like changing people's life. Like ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದರು, ಸೊ ಹೂ ಯೂಸ್ ಟು ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಇಮೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಈ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ನೈಸರ್ ವೇ. ನಾವು ಹಿ ಯೂಸಸ್ ChatGPT. He puts the email, ChatGPT gives him the reply ಬಂದಾಗ he pastes the reply and it gives quality reply. ಅದನ್ನು like just sit ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ, you have a perfectly drafted email. Did he lose his job? He's still replying to the email with the help of AI. Yeah. So we will evolve into people where I am using AI as a support, and then we're working into the future. We're walking into the future that way. That's nice. But again, ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ there are ಇನ್ನೊಂದು set of ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, one group of people. What they say is, ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೂ ಮೇಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವರು AI ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ಮೇಲ್, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ಮೇಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್? Okay, so when let's say we go 10 generations back, probably your father, my father, or our forefathers, what would they have done? Like if they wanted a house, avare bandbittu they bought bricks, they kept it, they plastered it, they made the roof, ella madidru. Today you and I, we don't even know how to construct something small, right? I cannot construct a house. Now does it mean I'm not capable? No, I'm definitely capable. It's just that we've not learned. Our perspective has changed. So whatever you need for your survival, you will learn. You will be master at it. So AI is just going to help you. So on helping hand tara, ivaga ಒಂದು ಮಗು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ we are holding his hand so that he doesn't fall off. So ಆ ಥರ it's just going to be a hand that is just helping us. It will not replace us, right? So from where building a house was important for our forefathers, where farming was important for our forefathers, it's for us, as an individual, for me STEM education is more important. You're a doctor, so the patients are more important. So things like that, so we focus on what is nam field alli enide, what can I do, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ AI ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ we will think and we will proceed. We are not going to tell that I have this already and I don't need it anymore, or I'm becoming lazy. The same example ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ, so they're going to type draft a mail for what purpose. ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. You just cannot copy and paste the draft, right? ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ you will know, okay, this is formed correctly, the sentence is good, this sentence is not good, so I don't want this is a little harsh, I don't want this is not harsh, so I'll use this. So ಆ ಥರ ನೀವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So that time you are not losing a skill, you are simplifying that skill. True. That is all. Crazy. Okay, so Rama, we're almost at the end of the podcast. Before that, I have another question for you. Ivaga ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಸೊ the world is looking, so
ಕೆನಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು US ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆನ್ಸರ್ಸು, ಮೋಟರ್ಸು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. Now there are companies who are recruiting people like, you know to build an app, I'll recruit you. You build an app for me, I'll pay you for building. They don't really care about, you have a degree or not. There are like 7th standard, 8th standard students building apps for companies. Wow. Websites are being developed for companies by students who are in 8th, 9th standard. Wow. You don't really need a degree. Obviously, you need to have a degree end of day. But even without that, with STEM education, you are learning a lot of things. You are being aware of so many stuff that, you automatically ag engineer ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ even before you actually graduate as an engineer. That's one. The second thing ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, that's two actually, the credits are the first. The third thing ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, when you're already aware of so many things like problem solving ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಇದೇ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಕಾಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಏ ರೈಟ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ವೈ, ಹೌ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Thomas Alva Edison, he was asked, you failed 1,000 times. So he was like, no, I did not fail 1,000 times. I learned how not to make a bulb 1,000 times. So these 1,000 times he failed. He was like, this is not how I make it. This is not how I make it. Now that, if a child is able to relate to that, so even if he fails in like an exam, let's say max 0 bantu, so he knows, okay, how do I not get a 0, how do I get a better mark, ಆ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಮ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಲೇಟ್. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ, why cannot I get some good marks, why don't I do this? So it will give them some confidence. So adidu. And if you ask me about my company and why they should do it with us, so we have been certified by STEM.org. It's an international organization. Nice. Who accredit companies providing STEM curricula. So since I've been accredited, now kodo certificates ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು internationally valid ಇದೆ, and when they go for other countries, they can use these certificates to get some credits. So that is a positive with us. That's crazy. I mean, I wish ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಾಮ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಲೈಕ್ ಓ ವಾವ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಕಲಿಯೋಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ recognized. Yes. Yeah, certified and recognized. I think that's pretty cool, pretty great as a career opportunity. And I think ivaga STEM education India ali concept build aagta ide, inna hasn't found his roots yet, but like hopefully ನೀವು ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ. ಎನಿವೇಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, why STEM and why STEM ed tech? Okay, see, why STEM, as we discussed, it gives a better perspective of your surrounding. ಏನೇನು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್, ನೀವು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯು ವರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಸೀಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೀಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ it has to become a tree. It will soon become a tree. India is a very fast growing country, and it will definitely ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್.
And where we as STEM EdTech, the company we play a role is, we offer a 36-week curriculum in schools, in apartments, in our studios. It's a 36-week curriculum where we start with electronics. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಟೀಚ್ ದೆಮ್, ವಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. So once they finish that, we take them into robotics, where as we were talking, we teach them on how to build a robot, and then you program it, in that order of plan, logic, code. So the same thing we do. So once that is done, we take them into 3D printing, where it's more of creativeness. How creative can you be, what you do, you print your own models. So then drone tech ಇದೆ, ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಫನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿ ಆಫರ್ in 36 weeks, and we are internationally certified, as I told you. So every child at the end of the 36th week is going to get a certificate which he can use it when he's applying for a foreign country, or in his resume and all of that. So that's a major plus. And we have like wonderful trained mentors who are all certified, who are all engineers. And so that put together is a package we offer. And any school interested, or any apartment complex with more than 20 students, we are happy to go there and do it. So that's one reason they can choose us. ಕ್ರೇಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಮ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? Amazing. It was fun. Explaining to you, I also like thinking of these experiences. I also had fun. Thank you. So it Thank was you amazing so much. being on your show. Thank you so much for having me and tolerating me for the last hour.